President Dr. Lazarus Chakwera, accompanied by the First Lady, Madam Monica Chakwera, arrived in Abuja, Nigeria on 24 June through Nnamdi Azikiwe International Airport. Upon arrival, the President was warmly welcomed by top Nigerian officials and Malawi's Minister of Foreign Affairs, Tembo. Among his key engagements, President Chakwera met with the president of the Afrexim Bank, Professor Benedict Olama, along with other officials from the bank who are supporting the development of an integrated industrial park at Magwero in Lilongwe under a public-private partnership. Commenting on this, President Chakwera said the bank has been instrumental in deploying innovative instruments to deliver financing solutions that support the transformation of the country's trade structure and accelerate industrialization. In fact, there's been good traction so that Afrexim's commitment to helping us have this special economic zone, Magwero Industrial Park, developed is now looking more promising than ever, with Arise to be coming into Malawi this next month and beginning to do stuff. We had a lot of things we needed to do before everything would be finalized, and I'm glad that now all those matters have been settled and they are ready to roll. The President also addressed the gathering at this year's Afrexim Bank annual meeting, convened under the theme Building the Future on Decades of Resilience. In his keynote address, President Chakwera emphasized the need for Africa to shift from subsistence to commercial farming, citing Malawi as an example of a country already moving in that direction. He also used the platform to invite investors to explore opportunities in Malawi's mining sector. However, he was quick to emphasize that any investment agreements must prioritize the interests and benefits of Malawians. Malawi is the most beautiful country in terms of what the lake has to offer, things that you can't find on planet Earth. But we need infrastructure. Infrastructure that says everybody can come, an ecosystem that says even the Caribbean can visit, which they already do with some of our music, tourism, concerts and stuff. But mining, we have discovered now, we never thought the rare earth, the graphite, the rutile, the largest deposits of rutile, 97% pure titanium, that is yet to be exploited, not exploited by exploiting Malawians, but exploited for the benefit of Malawians. President Chakwera also held a meeting with one of the Africa's top businessmen, Aliko Dangote. According to the president, their discussion centered on trade and investment. We shared Malawi's own story. We shared how Mr. Aliko Dangote can get involved in making sure that our own transformative agenda in agricultural productivity and commercialization, in matters to do with tourism and its infrastructure, as well as matters to do with mining and its beneficiation in the country. Apart from meeting Dangote, the president also met Tony Elumelu, chairman of Hales Holdings and Trust Corp, the company that owns the venue, which hosted this year's Afrexim Bank meeting. The president said Elumelu expressed interest in visiting Malawi to explore further business opportunities, noting that he is already playing a significant role in supporting young entrepreneurs through mentorship and startup capital. It was like a God sent appointment. And we had very, very good discussions. In fact, Mr. Tony Ulendo is willing to come to Malawi, work with us, work with our business people, and see how best they can also extend. He's already started helping
over 240 people, young people in Malawi. He offers mentorship, he offers support, startup for businesses, and he is into a number of businesses that can help Malawian young people. This year's Afrexim Bank annual meeting held in Abuja focused on strategies to accelerate the implementation of the African Continental Free Trade Area. It also addressed how African countries, including Malawi, can enhance cross-border payment systems to facilitate seamless regional transactions. Additionally, the meeting explored ways to strengthen trade and tourism ties between Africa and Caribbean nations. On this issue, unagamba zonena kuti anthu timangolankhula motero. Ndimafuna muyankhe ndithu mwachindunji kuti ngati kuboma nanunso mwazika mgulu lomangolankhula zikachitika. No, boma limakhulupirira mu nthambi zake. Boma likayankhula zinthu limayankhula ndi nthambizo ifoti boma ndekwawo kwa action. Anthu osewa kamayankhula after mwalankhula boma mukumakhala kuti mukutakataka mukugwira ntchito mukuchita kuti china chake chichitike as government. Ndanena kuti boma limagwira ntchito ndi nthambi. Kutakataka kapena actions kapena operations zimakhala m'manja mwa nthambizo. So boma tilinganizo kuti central government lolo tikayambe kumanga anthu titengera anthu aja ku court titengera anthu aja ku prison zimenezo boma simagwira ntchito motero. Boma limapereka ntchito zimenezo ku nthambi zake. Nthambi zimenezo zili accountable to the people of Malawi. Ndichifukwa chake ikhale a public affairs committee poimira the public akapanga call the heads of those institutions to question anachitira kuita ka inspector general of police before the boma lalemba amene ntchito walipira ndalama zochokera ku public yonso imathawaita na amene kwafusa mafuso. So boma likapereka ma orders, we expect those institutions to operate to pick up the responsibility. Olemekezeka anyamata azikwanje anayamba mu September 2023 tinaona ndithu anyamata azikwanje akutuluka nthawi imene aboni kalindo amachita zionetsero zokhuzana ndi kukwera mitengo kwa zinthu. Pa February 2024, few months after kunachitikanso anyamata azikwanjenso anatulukira ndithu pambowe. After some time, November 2024, anyamata ajanso anazatulukiranso. November 2024 yomweyo anatulukiranso anyamata aja kusokonezanso anthu enanso amene amafuna kuchita ma demonstrations okhuzana ndi kusowa kwa mafuta a galimoto. March 2025 chaka chino anatulukiranso kukasokoneza ma civil servant amene amachita zionetsero zawo mu mzinda wa Lilongwe momwemo. June 2025 pano tukamba pano anyamatawa atulukiranso anatulukira ku Nzuzu pano atulukira mu mzinda wa Lilongwe omwewo. Ndemwe atifotokozera momveka bwino kuti muli nthambi zosiyanasiyana zimene zimakhala ndithu zikugwira ntchito yake m'bomamo. Mukaona zonsezi inuyo ngati mneneri wa boma mukumazita nthauzira bwanji zonsezi? Zinthu zimenezi zimachitika ndikonde technology imene mwapereka ya zimene mukamba za anyamata imene mukwatira anyamata azikwanje. Koma kuchokera ku boma tikamayang'ana nthambi zachitetezo zimene zimagwira ntchito ngati zotumikira anthu tikumayang'ana michitidwe ya mtopola kapena michitidwe ya zikolowe. Ndi mukayang'ana michitidwe ya mtopola kapena ya zikolowe zizanga zokupita kwa ukhawa amene akupangana demonstration. Tikadakonda kuti conversation yathu ngati dziko isakhale anthu omakhazikika pambali imodzi, chifukwa chakuti anthu omwewa kapena anthu tomwefe ndi amenenso tikumapezera kuti kwina kuli zochitika zimene zikuchitikanso mwachipolowe kuti amene adachita zimenezo samakachitira amene akupanga ma demonstration. So if we talk of chitetezo kapena katekedwa dziko chokera kwa azathu achitetezo tiganizirenso kuti amene tidzonjezerapo kuti mukholonochi imene mwaperekayo mayileya aperekana muperekemo kuti mumwezi wakuti anagenda nthawi ya president, mumwezi wakuti kunaphedwa nyamata kundilanda, mumwezi wakuti kunagendedwa nduna kusanama,
mumwezi wakuti kunamenyedwa galimoto ya kansala wa MCP kumachenga, mumwezi wakuti kucholo kuleta zakuti mukachulachula zimenezo kumonjezera mu chronology imene jaya ndiri mwayamba kukamba za general violence kapena michizo ya mtopola. Ndiri kuti tosese poyankhula za chitetezo acha tiwafunse mafunso osewa mopanda kungowafunsa kuti akuti akupanga chomisero akuti akupanga chomisero, chifukwa mukabwereka kuzionetsero zokhazi ndoti kalowa mkatikati mwa zionetsero muja mupezanso muli mafunso ena okuti tidzifunsana. Mokuti tikabwerera kuti zimenezi zingayambire pati tingathane nazo bwanji, mupeza kuti muja anayankhulira abusa amatoka anatchulapo za amene akhozothandizira zimenezi zithe, koma ine khozongosinthapo pang'ono omwe aja anawatchulaja in that order kuti tiyamba ndi apolisi amene alokhazitsa chitetezo. Ine ndikhoza kuti apolisi aja akhozobwera chaku nambala 2 kapena 3 koyambirira kukhale otuma anthu. Pa otuma anthu ukapanga zipolowezi mukhoza kuyang'ana mkati muja mupezanso ena otuma anthu kukapanga zionetsero zina zimene nkhani zakezo zilo zoti sizawo za mabungwe. Tikayang'ana kenzo timpeza kuti wachitetezo ali pa nambala 2 chifukwa tinakapanda kwa atuma anthu aja ukapanga izizi kunsewu sapita. Kupanda kwa atuma anthu sakapangana mitopola ichi otuma atangokhala chete apolisi chipata kapange nzijamapangana kopanga organize ma demonstrations amanena kuti inu opanga organize ma demonstrations muperekeza ma stewards yanu mukapereke chitetezo amati mukapereke ma stewards okwana 300 amapangana. The police will be there to protect the public, which means anthu opanga mademo ndi anthu ongoenda kaya anthu opanga malonda. Onabo nkuyu ndikukhulupiriranso kuti zinazo olo zakuthamangitsidwa kwanu kundina nditakhala tikukamba ndithu pano pa Times pomwe pano kudzudzula zimenezo magulu osiyanasiyana kulankhulapo ndi zina zotero, koma lero timakamba nkhani topic yathu talunjikanso kwambiri kwinakonso tikukuzako koma talunjika kwambiri pa anyamata azikwanjewa. Kodi ena inetu ndikugwirizana nazo, koma if the conversation idzikhala motero ndiye kuti mukufuna mudonetse ngati kuti ndikufuna kusakamba nawo kwambiri nkhani ya azikwanje, koma ine ndinazo kuti wina akhoza kugwiritsa ntchito chikwanje wina akhoza kugwiritsa ntchito mwala, the impact will be the same. Anafunsako mzanga Innocent kuno amafunanso alankhuleko pang'ono, koma asanalankhule anafunsako a Bishop Matonga mukulankhula kwawo kuti munthu wina wake mwina sangalimbe mtima nkubwera nkumakwapula anthu kunyamula zikwanje a MDF a polisi ali pomwepo ochuluka ndithu ndi mbawula zawo mifuti yawo m'manja. Inu ngati boma mukamaona ma videos mukamamva kuti zimenezi zinachitika azikwanje ndithu ali pamenepo ochepa koma a polisi a MDF analipo ochuluka, inu mukumatanthauzira zimenezi motani, mukumamva bwanji ngati boma? Ndichifukwa chake mtsogoleri wa dziko lino wapempha kuti apatsidwe maripoti azimenezi ndi zimene zimapatsa nkhawa, koma pa nkhawa pamenepo ineyo bendifuna kuti ndikuyikeni kapena ndikubweretseni pa national conversation nkhale mwatenga ango imene mufuna tipange nalo mwapereka zitsanzo. I don't want to be giving my own example. Since you've mentioned it, ineyo imene ndachidwapo chipongwe panali apolisi osachepera 20. Apolisi amene analiso ni magalimoto awiri. Mene achidwa chipongwe ine adayamba kuthawa anala apolisiyo kumene nkuchidwa chipongwe. There was a time imene tinaotchedwera manyumba apolisi ali pamenepo. Imene imagendedwa presidential convoys pali magalimoto apolisi pamene pajapo. Imene timamenyedwa kumachinga usanama wapolisi amene wapasanama anali gulu lovulazidwa nawo. So ndikufuna ndipereke chithunzi chakuti tikamayang'ana tisanene zoti panala apolisi pali ena azikwanje, koma tiziti pa polisi wamapezeka nkhale kuli ena akugenda nagenda nkhale ndi akuboma amene apolisi nkumenyedwa nawo kumathawa. So tiyang'anano kachitidwe ka apolisi onse osakhala mongo yang'ana kwa apolisi kuti akhoza kutumidwa ndi mbali yakuboma imene tumayamvera zijawazo yankhulidwira koma kumaganiso kuti kumene amathamangitsidwa nduna 4 magalimoto nagendedwa apolisi namenyedwa nawo popeza akuboma na amene amathamangitsidwa anawatuma apolisi amene ndi ndani kuti akhale chete pamalo amenewo. You get my point. So tikakhala ndi conversation ya mtundu umenewo tipanga condemn in its totality ndikuyang'ana kwa apolisi aja kuti inuyo kuti kagwindo kako kasipo kodana kuti mwatholwa pati popeza kuti pala akoma mumapezeka pogendedwa inuyonso muthawa nawo, pala ako amabungwe mupezeka kuti akupangana chipongwe inuyo mulipompo. Kuti chimene mwatholwa ndi chicho, where is it that we are getting it wrong?
Chabwino anduna mwina mukufotokoza kwanu mwanena kuti mmene anapangira leya kufotokoza ma incidents angapo kuyambira 2023 pano tili mu 2025 komano zikuoneka kuti mukukamba kuti ngakhale apolisiwo nthawi imene machitidwa chipongwe apolisi amathawa. A president ndi commander in chief ndi amene amayang'anira apolisi wonse. Apapa mukuvomereza kuti mwina mboma ulamuliro uwu mwalephera ntchito makamaka kunkhani yopereka chitetezo chifukwa nduna kugendedwa apolisi ali pomwepo, anthu ochita zionetsero kugendedwa apolisi ali pomwepo. Mwina uku ndikuvomereza ndithu kuti mwalephera kapena mtsogoleri wa dziko lino ngati commander in chief wakanika kupanga sweep ku polisi kuti kukhale law and order. Ndikunena izi fana kuti kuyambira 2023 IG amene alipo ndi amene analiponso nthawi imeneyoyo zikuoneka ngati pena pake alephera. Mutiyankhe kuti mwavomereza kuti boma la lephera kunkhani ya chitetezo, komanso mukufotokoza akunena kuti anthuso apange blame anthu amene akumatuma anthuwa. Kodi anthu kupita kukapanga zionetsero ndikolakwika? Number 1. Number 2, apolisi amayenera kuti apereke chitetezo manati anthu amapita ndi stewards, anthu kwaona anyamula chikwanje pamalo achionetsero chifukwa zionetsero zimayenera kukhala zabata ndi mtendere, simayenera kupita chida chilichonse. Anthu anyamula chikwanje, anthu nkumango ayang'ana, zikutanthauza chani mukuona kwanu iniyo ngati ambali ya boma? Mafunso osewa mwina limodzi lokhala ofunsa ngati talephera kupereka chitetezo ndera nyuwani, koma is it wrong kukapanga ma demonstrations patenakale kuti zimenezo zili m'malamulo ndipo sizolakwika? Malamulo amavomereza amapereka ufulu umene. Kupeza anthu ena akunyamula zipangizo zina zosokonezera anzawo ndi cholondola kutero? Si cholondola. Chifukwa chani zikupezeka kuti zimene zikuchitika apolisi nayang'ana kapena apolisi namathawa? Zimenezo nkhale kubungwe la park kumene ino ndine tinalipo komanso amalawi onse ameneyo oyang'anira polisi anafunsidwa mafunso amenewo. Ndi chifukwa chakenso nkhale zimene zichitika pano a president anena kuti akamabwera afuna kulandira report kuchokera kwa amene ali nthambi zoyang'ana zachitetezo. Boma silinaliphere. Dziko lonse lino mukadzaona crime rate mupeza kuti kuyambira nthawi imene mukuti nayo mchitidwe wa crime dziko lino generally wapita pansi, chifukwa chakuti apolisi aja amagwira ntchito zambiri zimene zimakhala ma factors onene ngati chitetezo chikupita mwamba kapena chikupita pansi. Oyang'anira mbali zonsezo muyang'ane rating ya trade mupeza kuti polisi yachita bwino kwambiri pa nkhani yopereka chitetezo mdziko. Koma kupereka chitetezo mdziko sikungotanthauza kuti kupereka chitetezo kuma activities amene akuchitika pamalo pena. Na activities aja mukhoza zili mbali imene machita puwale simunachite bwino kumbali yopereka chitetezo mwina kukulu. Koma kupereka chitetezo mdziko mupeza kuti machita bwino kwambiri kumbali zambiri. Chifukwa dziko la Malawi limene lichita bwino kwa nkhani ya kupolisi. Koma pa ma incidents awawa sizidachitike bwino, ndi chifukwa nkhala president alodandaula nazo, ndi chifukwa nkhale tonsefe tilodandaula nazo. Honorable Minister, you were also a victim. Mwatifotokozera. No, Leah, if we talk about my issue, ndibwerera inuyo munanena hapo kuti muna agamba nkhani yanga. Yes, I'm just giving an example of what you say. No, I would want to request. I do not like dwelling on examples in the cases where I've been a victim. That one I have never been interested to discuss. When I am a victim, my issue is my issue. Ndimafuna ndibwelese Honorable Minister real life. Kuti izi zikuchitika polisi ali bombo and now anthu Leah, I would want you to respect my right on that one. I don't want to come here as a victim. I don't like that. Okay. You know, you can ban in my real life examples then. Right here on Times, when you were talking about that issue, you said it laughingly. That's what you said, you people. So I don't want to come into discussion on that issue because when it's me, you mocked it. No, Minister. So don't bring that example. Don't bring that example here. Let's talk about other issues. There are real life examples. My issues, I don't like talking about my being a victim. I've been a victim many times, and we can spend the whole day talking about my issues.
komanso madonors ayankhulapo pa nkhani imeneyi and they are worried with what is happening in the country. So timakamba you also as government I'm sure you are worried also. Tikukamba nkhani yokuti achitetezo apolisi amene tikukamba apawa ali pamenepo nkumaonelera zinthu izi zikuchitika. Don't you think kuti apolisi wamwina akulephera ntchito yawo as a minister? That's not zimene zonawo amene anga yakule ndi amene akuyang'anira apolisi kuyambira ku polisi komweko. Zioneka ngati line ya honorable minister apa yaduka tiyesenso kuti abwerepo honorable minister aja kuti atifotokozere bwinobwino. Amatonga mwamva amene alankhulira anduna ndemanga yanu ndiyotani? Ine ndamva kwambiri zimene anduna afotokoza ndizoona kunena kuti tikamayankhula zokhudzana ndi zipolowe mdziko muno magulu angapo akukhudzidwa pangati ya zipolowe. Ndikukhulupirira vuto la ife Amalawi ndi kulambalala pa zinthu zimene zili, ndiye tikalambalala choncho we don't call a spade ndiye zikukhala ngati zotivuta. Ndimayesetsa kuamvetsa anduna mmene afotokozera kunena kuti tikamalankhula nkhani ya violence tione magulu madera onse kuti wachita izi ndani, zakhala izi ndani, zakhala motere mu ndani. In my explanation koyambirira munafunsa kuti kodi vuto ndipati kuti tikhazikitse azikwanje pansi. I think ndinafotokoza kuti magulu ake ndi awiri, apolisi kachiwiri otuma. Pautumapo probably sizinaveke bwino, koma ndimafuna kutanthauza kuti otuma ndi mbali zonse. Mbali zotuma kunena kuti tiyeni tikapange izi ifeyo tisaonekere. That is the whole chimene chikuda mutu mwina pokhudzana ndi nkhani imeneyi. Ndi pamenepo otuma kuti tiyeni tikapange izi ife tisakaonekere kapena tisaonekere. Ndiye wina kwinako nayenso akatuma koma nayenso sakuonekera. Ndiye mukuona kuti magulu awiri akumenyana on the ground mu dzina la zionetsero, pamene nkhani yake zionetsero kwenikweni kapena si nkhani zimene zikumenyedwera pamene popozo yayi. Nkhani ikuchitika pano ndi nkhani ya chisankho. Anthu malo kuti apange kampeni ya genuine athe kuwathandiza anthu kuti akavote, tayamba tsopano ufuna kumenyana pamsewu pa nkhani za zisankho. Malo kuti zisankhozo tipange genuine, owina achite genuine, ndikuonetsetsa kuti anthu taphunzitsa civic education akavote bwinobwino. But that's zimene tikupanga zinthu zimene zipangitsenso kuti chisankho chimene chisachitike mwadongosolo mwabata ndi mtendere. Chifukwa anthu tasankha kuti tizimenyana, tizipanga zinthu zokhudzana ndi zisankho, koma kubweretsa nkhope yosiyana ndi yachisankhoyo. Izi zosathandiza Malawi, izi zokuputsa Malawi. Pepani pang'ono ndibwerenso ndithu kwa inu posachedwa pompa, komano apa maripota athu ali ready kuti tingomva kuti kodi anthu Amalawi eni kumudziko akuti bwanji, samukayimira wadzuka bwanji ku Mzuzu. Kuno ku Mzuzu kuli mvula ya mawawa moti nachitobisana pena pake kuti iyayi ndithe kuyankha nawo anthu amenewa chifukwa chakuti nawonso akufuna ikeponde mwenga pa nkhani zomwe zikula lero. Atsogoleri toyambirira mwina Amalawi kodi mukhanga mufuna mutha sunthani pafupi yabwiri nkhani mwayimva. Nkhani imeneyi ndayimva ndipo takhala tikuyilondoloza masiku ambuyo andithu. Tingayithetse bwanji nkhani imeneyi kuti anthu zikwanje kuti pacha kuno kuzula izikwanje mdalipo? Makamaka naona kuti maripoters akufotokozera kuti iyayi taona naliko ku Mzuzu kuku. Ithetse bwanji nkhani yazikwanje? Poyambirira penipeni yonena kuti tionekaye amene tinalemba ntchito ngati achitetezo. Pali zinthu zina zimene sizimayenera kuti zizimveka pakamwa pa wachitetezo. Mulonda sayankha moni wonena kuti mwazoka bwanji.
chifukwa ndiye kuti amagona. Ndiye tikaona achitetezo athu amene timalipira, amene tinapasa china chilichonse, tinapasa futi, tinapasa unyolo, ndipo tinapasa maphunziro. Chifukwa ngati ena akubwera kuzatipasa maphunziro, ndiye kuti anthuwa ali okonzeka. Ndiye panopo tikunena kuti choyambirira Ministerial amene analonjeza tinamva kuna kuti agwira ntchito, amalumbira atu anthu awo, analumbira komano tinaona apolisi akukokerana ndi achigawenga munthu kuti apulumuze. Kodi malamulo onena kuti angomuchola mwendo anapita kuti chifukwa anali armed anthu. Ndiye tikunena kuti choyamba anduna achoke chifukwa tinadalira koma sanatithandize. Awa Ministerial akulu apolisiwa achoke chifukwa sanatithandize, ntchito yakanika. Atsogoleri mzangu lema nona nthawi yatha kapena titani ngati kukuta umulomo chabe. Ndikuona ngati kuti malamulo athu akulu ndi amene ali ndi vuto amdziko muno, chifukwa mkulu wa polisi amene amayambira chitopeka chitetezo mdziko muno amazangidwa ndi president amene pamene pali vuto la malamulo athu. Tsono iye uja samagwira ntchito professionally chifukwa kuti amapereka yesu bwana kwa ndani kwa president. Ndiye kawiri zapeza kuti mabwidwe awo antchito anthu aja amakhala kuyimira akukhala mbali ya ndani ya aboma. Nangasiyana zoti ndikangopanga chonchi ndikhala ngati mdzudzula ndi bwana wanga amene ali president. Leya ndathokoza kwambiri nditero kuti ndipereso pata kwayenda kuona nthawi yapa. Zikomo kwambiri Samukalimira. Blessings Tambala wadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino ka iwe Leya wadzuka bwanji mmene? Wadzuka bwino msangasanga tangolankhula ndi amalawi kumeneko. Chabwino andiliso ndi ayina pano kuno kumachinga amene akhaliso wakuika mulomo makamaka pa nkhani ya ntchito lero chambiri kuti ndine Mr. Felix Laja pano pa 4 ways paliwonde. Mwina nkhani mwayinso nkutana nayo bwanji nkhani imene. Nkhani imene tayimva takati kumamva zinthu zonse zikusintha. Ineyo maganizo anga analionena kuti mwina mwake nthambi ya polisi ikanangotha. Ndipo apolisi akanika kuteteza anthu. Apolisi wochimena kuchiziwewo kumangoteteza mbuzi ndi nkhuku zimene zikubedwa. Nde nthambi ya polisi ikanangotha. Pabwere Malawi Defense Force imene izikanga kuteteza anthu. Kwa zikatende kuti alipera ntchito yawo. Nthambi imene ikanangotha. Chabwino atiliso ndiye na pamene mudisapa kunjere zina mwachangu komanso maganizo anu. Ndiko kwambe ine ndine nyire lundu kuno kuliwonde nkhani tayimva. Chachikulu ntonena kuti maujeni ngati amene wa polisi akumala kulidwa kwambi ndi andali. Ndikoyambirira andali asiye kulamulira polisi. And the Minister of Security and Homeland atulipa udindo wake. Komanso wamkulu wa polisi atulipa udindo wake. Kuti feri kale otetezeka. Panopa chitetezo tilibe kumalawi kuno. Chabwino mkulu wanga mwachangu. Ine ndi Jonathan Rafael kuno kulonde. Maganizo anga ndionena kuti apolisi pakati pano basa magwira ntchito kaye so agwira ntchito ndi boma limene ulamula ngati ndale zimene zizolakuza iwo achenga kuteteza dziko osati kuchita ntchito ndi munthu yani. Ndiye maganizo ndoti apolisi wapola angoyipitsidwa kaye kuti mwina mwake tikhale muchitetezo china. Chabwino ile amene mundithi ndimene tachezera ndi anthu kuno kumachinga kufotokozapo maganizo awo pa nkhani imene ikukambidwa mtsiku la lero. Zikomo kwambiri Blessings. Olemekezeka akunkuyu tinakutayani ndokhulupirira zokuti mwabwera mukundimva. Yes. Mwamva zomwe alankhula amalawi kuchokera ku Mzuzu komanso kumachinga ndemanga yanu ndiyotani? Zimene talankhula Malawi ndizomveka kwambiri. Palibe amene angasekerere michitidwe yonyansa. As a country, tosefe kacha yathu chikhalidwe chathu chikhale chokuti tidane ndi michitidwe yachipolowe. Andi ndimayankhula pa programu ina dzulo kuti simudzapeza mchitidwe wachipolowe uliwonse ukuchitika popanda dzanja wina wake wankulu. Mchitidwe wamtopola uliwonse tikamauyang'ana kuyambira kumene zikuyambira zinthuzo kandi zinthu zesi kupanga provoke ena zinthu zimene ena akuziona ngati nzoyenda cha njomba koma zili zokuti zili ndi cholinga china. Zonsezi zikamachitika, and I can tell you kuti today tili mu society imene ngakhale umatha kumpeza munthu amsore sindotanthauzo za abusa amene ndimakhulupirira koma umathopeza nkhale abusa akulalika zinthu zomati komati izozo khala ngati apita pambali. Wabungwe akupanga zomati koma izozo
khanga tizapita pambali zopanga mtoko even ma demonstrators amene kumayang'ana kuti koma izi khanga tipena pake zili ndi kacholinga kena zonsezi anthu andale zonsezi pali dzanja limene timakhalapo if we deal with handi likangochoka dzanja limeneli dziko linolo likhoza kukhala lopanda chipololo china chilichonse apolisiwa tikhoza kuwapeputsaso gwiro lawo kantchito if we only change our minds kuti tiyeni tikhale anthu kuti amtendere mmene timanenera yakhala ndi maagenda kuti kambirani kaya ndi zandale honorable minister amalawiwa alankhula kuti zikuoneka ngati amene ali pamwamba tinene kuti mkulu wa apolisi amene akutsogolera apolisiwa mwina kupatulapo andale kumbali anu tibweranso ya anthu andale koma kuti amene akugwira ntchito kuyang'anira apolisiwa akuoneka kuti akulephera ntchito taonanso abungwe la Malawi Law Society nawonso anabwera kuti yaya president enough is enough kuyambira pamene izi zinayambika sitikuona kuchita kogwirika bwinobwino kwakula nkulankhula nanunso munanena kuti kwakula nkulankhula komano kuchita kwenikweni kothana ndi izi sikukuoneka bwinobwino inu mukutipo chani ngati aboma kuti mtsogoleri wa dziko lino wapemphedwa kuti achose mkulu wa polisi komanso nduna yoona zachitetezo kuti kumeneku mwina zinthu ziyende tsono mukaona makhozi onsewo apangidwa directly to the appointing authority oyankhulira m'malo the appointing authority tikubomako kuboma we are echoing what the people are saying kunena zokuti mchitidwe umenewu ndi wolakwika koma zonena zokuti kodapemphedwa president to act in this kind of a manner sinkhani yoti ine nyumba yake tikabwera pa nkhani ya andale tikukumbukira bwino lino nthawi ya chipani cha DPP mbuyomu kunkabwera mawu kuti a DPP ndi amene akuchita izi anyamata azikwanje chanchani inuyo mukaona zonsezi mwina nyengo ino ananena Matonga kuti alipo amene akutuma anthu wankumatere enda anthu ake ndi andale ena akumati kwa DPP ena MCP ena akumakamba izi inu mukaona zimenezi mukumati bwanji olemekezeka ndanenapo kunena zakuti zinthu zikamachitika zinthu zambirimbiri mdziko muno tikakhala blind when oblivious to the fact kunena zakuti anthu amatumidwa mwina conversation tidziiphonya chifukwa ndikupatsani chitsanzo cha mchitidwe wa mademonstration umachitika omweyo ulilongwe amademonstration akuti apangidwa ataki kumangoji anthu akuti amademonstration atipanga ataki ndemuona kuti kulilongwe wina akhoza kuti aboma ndi amene atituma ndi amene atumbala utinanga kumangoji watuma amademonstration ukapanga ruti mashopa ndi ndani that's why I'm saying kuti zimatengera kuti muli mbali iti kuti munene zoti watumayo ndi ndani koma onsewa otumawa atangoti aleke mchitidwe umenewo zinthu zikhoza kukhala bwinobwino amene watuma kuti akapangira ataki kubwerekerako nkuyu sinanga nkhani tikufunsa kuti amene angathane ndi anyamata azikwanje ndi ndani chifukwa nkhani yathu yayikulutu ndi imeneyo amene angathane ndi anyamata azikwanjewa ndi ndani Amatonga analankhulapo kuti nkhani ikuvuta chifukwa tikukokerana uku ndi uku koma mukulankhula kwa anthu mukuona kwa anthu akhoza kumanena kuti anyamatawa ndi otumidwa mwina ndi chipani cholamulachi chifukwa munthu wa opposition sangalimbe mtima nkumabwera ndi zikwanje pamalo pamene pali IMDF komanso apolisi nkutheka kuti anyamatawa akumatumidwa ndi akuluakulu ena achipani cholamulachi nchifukwa chokuti ndi chifukwa chake nkhani tisakuthana nayo inu ngati mneneri wa boma mukhoza kuyankhulapo zotani ndikuyankha mobwereza leya kunena kuti kapena ndipange kodi sizipamene abusa kunena kuti ndikhale palibe umboni koma tikhoza kumapenekera akuluakulu ena chifukwa chakuti mukaona amene akupangidwa atakiwe kuti ngochokera mbali iti mukhoza panga conclude kuti enawo ndi ambali iti tiyerekeze kuti mmene anthu akutenera kuti ngochokera ku MCP ndi akati tikanena kuti tikayang'ana wina wopangidwa atakiwe kuti ngwambali iti tinenezo kuti wina uja tsopano ngwa chipani china ngati ena watuti nga MCP winayo ngwa DPP kapena akabwera kuti ndi wa DPP kuti zikhala Amatonga amatero nkutheka kuti akupanga zionetserowa akhoza kukhala amaganizira choncho kuti akhoza kukhala mwina achipani cha DPP awa anyamata akulimba mtima umanyamula zikwanjewa apolisi ali pomwepo asilikali ali pomwepo akhoza kukhala ndithu anyamata a MCP Sobano leya pamene you should see the wisdom in what Amatonga said kapena the spirituality in what he said so we are the breaking can you say kuti kunali msonkhano mina napita ukapanga request for demonstration ananena si DPP
anakamba ndisa chipani anandisa abungwe popita ngati abungwe koma akayamba kuoneka ngati achipani mmene kubwerera wisdom iyi simukuona zandibwanira kuti akamapanga zinthu zachibisalirano zinthu ziziyenda nchibisalirano because if they go with one motive sizingakhale zokuti akhangala MCP chifota awaone kuti ngadiriri mwayiona nkhani mamasulo ano kuti zikuoneka ngati zadzipani ziwiri pajandanena kuti kodi amene wapanga attacking zake kumangochi ndi ndani amene wapanga attacking zake kulilongwe ndi ndani kuseko apolisi analipo kodi who gave the orders nthawi yapa onamo ikuoneka kuti yatithera pamapeto. I wanted you to take this one kuti is there political will from government side pothana ndi nchitidwe izi pali ma alternative amene apereka ngakhale mwanena kuti inu simungayankhepo. Is there a political will that government will deal ndi anyamata azikwanje ndi anthu amene akutsogolera kuchita ziwawa pamene tikuyandikira chisankho? That one is a nation be guaranteed. That's how ndatsogolera amene akamayankhula zawo zonena zichitetezo zachiwawa nkumachekezera iwo chiwawa chomwecho tikutereni. That has never come out of the lips of Lazarus, the president. What President Chakwera has expressed is that political will genuine. You would let's exist peacefully. Ukufika nkale panso hano pamene kuletsa wanu urayi kuimba nyimbo zowachula bidala mukhoza kuyambisa nazo zina zimene zadisavesho. There has never been that kind of top level political will to pacify the country. Amatonga tikukwangula nkhani mwina mongo phera mphongo mwamva amene ayankhulira kunkuyu just 30 seconds anyamata aminiwa pakuyeneka kutani kuthana nawo apolisi agwire ntchito mosokondera mbali agwire ntchito kumanga kufunika kumanga kupereka kubwalo la milandu osofunika kuti izitero ochita sponsor ma demonstration ochita sponsor azikwanje asiye chitiro meno zisateroyi anthu ali ndi ufulu ochita demonstrate koma anthu ochita demonstrate yo akhale odziwikiratu kuti achita demonstrate ndi awa akapanga chibisalirano mavuto ake ndi amene wawa sizithandiza dziko sitimanga dziko tiyeni timange dziko tipite kuchisankho timsankhe munthu amene tikumfuna kutsogolera dziko lino zikomo kwambiri. Zikomo mzanga mawu amaliza Innocent. Ndikuona ngati nkhani tisayende momayizungulira tikuyizungulira tikwira mbalala kwambiri sitipeza solution yeni ndikuona ngati pali mphamvu ina imene ikhoza kuthetsa zinthu zimene zizi. Ine ndikukhulupirira kwambiri kuti mwina president ali ndi solution kumavuto awa akudzera ku polisi kwa IG, so mwina atadzuka ndikupanga decision mwansangansanga zikhoza kuthandiza. Umunso ndi mmene tamalizira program yathu ya kulinji pompano pa wireless ya Times. Ine ndileya amalikano tionanenso mawa nthawi ngati mweja ya 7 o'clock. Ndithokoze kwambiri ona bukunkuyu amene anazipereka ndithu mawa uno kukhala nafe mpprogramu iyi, komanso mkulu wa bungwe la makamaka mneneri wa bungwe la PAC Guilford Matonga, komanso atolankhani athu amene tinali nawo kuchokera madera osiyanasiyana ndi Innocent Mphongolo amene ndinali naye mu studio muno. Ine ndileya malikano mwakoma nonse, pitirizani kumvera ma program otsatira pano pa Times.